walinipatia kwanza option mbili. Ya kwanza niwapatie simu in polite way waende, ama wachukue kwa fujo. Mimi nikaona heri wachukue tu kwa fujo. Baadaye tena nitembea kidogo nikaona bata. Na nyumba limekatwa. So sasa hapo ndio nilishiwa nguvu kabisa. Najua sasa hapa mambo sio mzuri ndani. Ningeomba kama ingekuwa vizuri katika wakati mwanafunzi ama mtu yote anapopanda pikipiki, na hasa ikiwa ni usiku, ajaribu kujua ni nani amembeba, ajaribu kujua mtu amemwona kwa muda gani. Mimi naona polisi kazi wanafanya, sasa wao wanasema ati utumishi kwa wote, lakini mimi niliona utumishi wao ni kwa sana kwa wenyewe wanatoa. Over the years, many Kenyans have lost their lives over insecurity matters. Others are living with scars that cannot heal by losing their beloved ones. Insecurity is one of the monstrous problems that has affected different areas within the country in this 21st century. And according to the research, the perpetrators of these cases are members from our inner cycles who are inhuman and do not conform with the norms of the society. My name is Hagai Okumu, and I have experienced some of these cases of insecurity, and today I'm on a journey to bring you a story about insecurity matters in Narok County. Narok County is one of the marginalized counties in Kenya, and as much as people from this community struggle to earn a living, others struggle to make a living by stealing, breaking into people's houses, attacking others, and also raping the less fortunate. Under this county, insecurity has become rampant to an extent people are living in fear while working at home. Students are the mostly affected with these insecurity matters. According to one of the residents we talked to, said the level of insecurity around Narok has a season that is at peak, and to protect her identity, I will call her Mary. Mary, who has been a caretaker for several years in different areas in Narok, told us the level of insecurity around here is at peak between the month of December and February. With high rate of insecurity affecting the students, Mary advises students residing to her apartment to arrive home early, since most of the attackers wait students at night as early as 8 p.m, attack them and also rape them. So mostly tunaambia wanafunzi kama ni jioni by 7:30 uko ukienda kwa. Haya, cha pili hapa mambo na insecurity tuseme ati ni mchana ama usiku pekee, hata daytime. Unaweza pata hata wanaweza kuja na nyumba mchana na wanafanya nini? Wanaiba. So inategemea na topography kama position yenyewe. The hotspot areas that students should be aware of is around the quarry side at Gate D, near the Fountain Church at Gate C, on your way to Igos Junction, around SK Church Total at Gate C, and at the dark streets of Gate B near Vidan Supermarket. This video went viral on a social media platform some days back. It is a footage that was taken by a CCTV around Vidan Supermarket in Gate B, few meters from Masai Mara University. According to the victims of the attacks, the attackers usually carry knives, rongos, and also small axes, in that if you don't conform with them, they harm you or even kill you. Noah Esokon, a second-year student, is one of the luckiest person in Narok. He would have been killed, but a piece of stone saved his life. Nilikuwa nikitokea maeneo ya town hizo usiku, alafu katika pilika za hapa na pale nilikutana na genge la wauni. Walikuwa wamejihami kwa rungu, visu, alafu jaribu kuniitisha niweze kuwapatia simu yangu. Walinipatia kwanza option mbili. Ya kwanza niwapatie simu in polite way waende, ama wachukue kwa fujo. Mimi nikaona heri wachukue tu kwa fujo. Wakajaribu kunigonga kidogo, pia mimi nikang'ang'ana. Alafu baadaye kwa bahati ya Mwenyezi Mungu nikachomoka kwa mikono yao, nikaamua miguu niponye. Labda jinsi ambavyo ulitazama ambao wahuni hao,
ulichukulia ni kama ni maeneo hili ama maeneo jingine? Kulingana na kutumia saikolojia ni eneo hili, maanake walipokuwa kinikimbiza wanajua zile njia za mkato, so kumaanisha ni watu wa huku, si watu wa mbali, maanake huwezi kuwa ukijua area fulani na wewe si wa hapo, kumaanisha wewe ni wa hapo, ndio unajua hizo terrain vizuri, unajua hii area hapa nikipita hapa nitatokea hapa, hivyo, so kumaanisha ni watu wa huku tu. Noah was attacked at around 3 a.m. around Getty area while going home. The 4 attackers turned on him after their target of attacking 2 students failed as the 2 reached their destinations. Sasa mimi kufika hapa, unaona zile kwa ile choo pale, kwa ile building, unaona ile building pale hivyo, ukiangalia kwa pesa nikaona watu wangapi, 2, mvulana na msichana wako mbele, alafu nyuma kukakuwa na watu 4 wanawafuata. Sasa hawa wakaingia hapa kwa hii gate sasa. So unapata after wameingia, wale wakabaki wakichungulia na pale kwa hiyo kona hapo juu. He walks us down the path that will be his salvation. Piga hesabu, naona hizi hakuna venye ndaweza ruka. Najua usisahau washafika hapa wanakuja. So nikaona hapana, nikabidi sasa nikaendelea. So ndio nikarukia hapa mbio. So nikaendelea sasa kwa best yangu hivi juu, nikipanda hivi juu mbio sasa. Sasa nikishika hii barabara hivyo sasa nikapanda na hapa mbio kabisa. Noah could have escaped since the thieves did not manage to steal anything from him. But for Geoffrey Mwangazi, also a second-year student, was unlucky to lose everything he was carrying home when he met his ordeal at 8 p.m. at around Getty area. Nilikuwa mwadhiriwa mmoja wao kwa wale ambao wamejipata kwa hali hiyo ya kuibiwa. Haswa mimi, ilikuwa siku ya Jumamosi ambapo ilikuwa mwendo wa saa 2 usiku nikitoka chuoni Masai Mara huku kwenye hali ya kuangalia mpira. Mimi nakuwa mfazi mkubwa wa mpira. Saa ilikuwa kwa tuseme ni bahati mbaya ama ni kitu, nilijipata kwa hali kama hiyo ambapo niliweza kuibiwa simu yangu, vile wakachukua laptop yangu. Na unaelewa maisha ya comrade saa hii, kipara tu ni kunyang'anya vitu kama hiyo kwa hali kama hii saa hii inakuwa ni changamoto kidogo. I asked them if they knew the attackers. Wangu vizuri na mtazamo wangu, kwa ile hali ambayo ndio ilikuwa kwa giza kidogo, singeweza kutambua mtu specifically ilikuwa nani, lakini nikiangalia vizuri huenda ilikuwa ni comrades kati ya wanafunzi. Kwa ile hali niliyoangalia nayo kwanza, walikuwa wanakaa vipi? Wanakaa ni comrades. Siku hali ya kawaida, unaelewa comrades vile wana maybe dressing code, maybe hata kuzungumza lugha yao ambayo wanatumia. Naelewa nikiangalia vizuri niliona nikawa walikuwa comrades. Kwa 100% nitasema ni wanafunzi. Unapata hali ngumu ya maisha humu chuoni inafanya wanafunzi hao kujiingiza katika masuala pengine ya kiuni kama hiyo wizi nini na nini. Ni wanafunzi pia tu. Alafu pia swala lingine ambalo linachangia ni utumizi wa mihadarati. Unapata hao vijana wanajihusisha katika pengine kunywa pombe, kutumia bangi, lakini hawana pesa za kununua hizo mihadarati. Sasa ndio wapate pesa, wanaamua kutumia njia ya uhalifu, kupokonya, kunyang'anya simu, alafu wanaziuza ndipo waweze kupata pesa pengine ya kunywa pombe, kununua bangi na mambo mengine. For Mary also confirms to us that students have been caught stealing by the CCTV cameras. Kuna CCTV ilichukuliwa kwa hii ghorofa. Nini vile ilichukuliwa ikaonekana ni some of the students wanafuatiliwa. Others do partner with the bad people outside to attack their fellow colleagues, and mostly the boda riders are also on the list of the same. These are just bad people from outside. One was caught and alikuwa mtu wa pikipiki. Huyo mtu alishikwa huko side za Getty. Alikuwa mtu wa pikipiki. And to make it more surprising, even some students are just making a coalition with the people outside, and they're attacking their own members. Okay. So as to gain some things like phones and all that money. Yeah, they're just people from within and from around here. According to our research, 1 in every 4 students we talked to admitted to have been attacked by a boda rider, something that most of the boda riders we talked to denied. Na wanasema kwamba nyinyi baadhi ya insecurity cases ni nyinyi wafanya biashara wa bodaboda ambao
kimesababisha. Sijui wewe unasema vipi? Okay, kunaweza kuwa maybe ni ukweli na kunaweza kuwa pengine ni uongo. But yenye ningesema most sisi kama wenye tunafanyia kwa hii stage huwa tuna advise mwenye anachukua bike, make sure umejua huyu mwenye amekubeba kama anabebanga kwa stage yetu. Ya pili ni vizuri kukuwa na mtu mwenye unaweza trust, anaweza kukubeba hata usiku. So ukiona maybe mwenye ameshaifanyia hizo mambo ni ule maybe unakutana tu na mtu kwa giza, unakalia bike hata bila kujua kama huyo ni mwendeshaji ama pengine ni mkora. Then ya pili, hata watu wanaweza chukua advantage. Mtu ajifanya amevaa reflector na achukue bike na kumbe ni mkora. So in case of hiyo scenario itasemekana ati ni mwanaboda amefanya hiyo kazi, lakini maybe inaweza kuwa ni mkora tu alichukua akavaa reflector. Itasapatikana kuna baadhi ya wanabodaboda wengine mtu anachifanya yeye ni mtu mwanabodaboda, anakuja anafaa helmet, anafaa reflector, labda hiyo bike ameomba, hata bike atujui ametoa wapi, anapita hapa, akipita anapata mwanafunzi ama anapata mtu yote around university, anambeba anaenda anampora. Kwa hivyo ningeomba kama ingekuwa vizuri katika wakati mwanafunzi ama mtu yote anapopanda pikipiki, na hasa ikiwa ni usiku, ajaribu kujua ni nani amembeba, ajaribu kujua mtu amemwona kwa muda gani kwa bodaboda, ili anapopanda pikipiki ndiye anajua huyu mtu amenibeba ni wa mahali fulani, hata kitu inapofanyika atamfuata. Lakini unapopata mtu mwenye anapita tu kwa barabara na wewe unabebwa ni usiku, yenyewe inakaa ni kama wakora wameingilia hii sekta yetu, unapata wamekuja na wamechukua mtu na wamemfanyia vibaya. Mtu mwenye condition yenye si ya kubeba, anataka kupora mtu. In our investigation while filming this documentary, we received another case of theft and burglary around Fadhandeya area, approximately 2 kilometers from the university. And here we meet James Habala, who is the victim. This is 1 week after the thieves broke into his house. Although he's still bitter, but he accepted to speak to us. It happened. Nilikuwa natoka kazini kurudi nyumbani, ndio nikaona bag ambao nakanga manguo zangu niliona kwa mlango. So hiyo ndio kitu ambao niliona ya kwanza ikanistua. Ikasemekana kuna jambo ambalo si sahihi kwa hiyo. So baadaye tena nilitembea kidogo nikaona bati na nyumba limekatwa. So sasa hapo ndio nilishiwa nguvu kabisa. Nikajua sasa hapa mambo sio mzuri huko ndani. Jambo liwezi fanyika hivi, mtu kati bati atoke bure. Lazima alikuwa sana kwa nataka na niweza kubeba. Nilikaa kwanza kupumzika. Ndio ni kitu ambao ilinistua sana. So sikuingia tu haraka hivyo. Nilikaa kwanza nikapumzika ndio sasa ikafika mahali sasa nikasema Yesu, acha nifungue mlango niingie. Mlango haikuvunjwa. Mlango ilikuwa tu vizuri nilifunga. Ndio tena tu nilifungua. So vile nilifungua nikaona kitu ambazo hazikuwa ni gas. Hiyo ya 6 kg. TV na ufa. Na curtain moja. Na hiyo ndio ilifunga hizo vitu. You know, most of the time I actually ask myself, why do you just go to someone's house, break into it, and pick what does not belong to you? James had gone to job when this happened. These are some of the few victims who are affected but do not get justice, since even when they report these cases to the police, the investigation might not take place. The policemen are reluctant to solve in the matters of insecurity around this area. So vile nilienda, nilikuwa na matarajio kubwa sana watanisaidia. Lakini sasa nikaona sasa tena nataka kuanza tena kunizungusha. Sasa nikachokana nao. Mimi naona polisi
kazi wanafanya wao wanasema ati utumishi kwa wote, lakini mimi niliona utumishi wao ni concern kwa wenye wanatoa. Kwa kitu cha kwanza ambacho nilifanikiwa kufanya, niliamka siku iliyofuata asubuhi, nikakuja shuleni Masai Mara huku kwa security, nikapiga ripoti yangu pale, wakaniambia nifike kwa police post huku ndani nifanye kuweka ripoti yangu huko, alafu huenda maybe siku moja wakifanya uchunguzi ama mtu akifanikiwa kupatwa, basi huenda ningeregesha bidhaa zangu. Pia vile vile nilifahamisha wanafunzi wenzangu pia kwa hiyo hali ya kuwafahamisha, nikagundua wengine pia walikuwa wamejipata kwa hali kama hiyo. So nikapata ni kama huenda ilikuwa imeleta changamoto kidogo ambayo ilileta hisia mseto kidogo kwa. Je, walipokuambia kwamba labda wakati watafanya uchunguzi wao, walikuambia watafanya uchunguzi kwa muda upi ama kueleza kitu kama hicho? Nikikumbuka hawakunipatia muda mwafaka ambao watafanya uchunguzi, lakini walisema watafanya uchunguzi. Walisema watafanya uchunguzi, lakini hawakuzungumzia utachukua muda upi hasa. Na kwa hivyo kutoka hapo hujapata ripoti kutoka kwao? Sijapata ripoti yoyote. Naona sasa imepita kama mwezi mmoja, bado sina simu na hata hakuna dalili. Kuna siku walifanya curfew yapata almost 2 weeks. Walifanya hiyo operation hapa tu, highway barabara ya Imani ya usiku. Hata hiyo kaipa last na kuja kwa haraka. Kwenye hao wanafunzi waliuliwa kwa posta. So mostly like mwanafunzi akiibiwa ama kwa wazazi ambao wanaishi hapa, wakipeleka ripoti kwa polisi wanaongea. I don't know, sometimes kuna ladies, I heard that story. Ndio alienda Basha, walienda wako wala watoto ni kama hapo kuoperate na friends wako wakamtolea mama. Lakini ni society ndio walikuja kumwokoa huyu msichana akitembea uji kwa barabara. So unaona at times serikali hapa historia. For instance, at the time James was robbed, he made a report in Narok police station and never got helped, but he was told to return the following day. After the inspector in charge of the investigation, Mr. Hassan, told him he would have called him, which never happened. Tena baada ya hapo tena akaniambia ati kwa saa hakuna gari, magari naenda kotini, niende watanipigia jioni kama magari itakuwa imerudi. So kufika hapo walikupigia ama? Hawajanipigia tena, pia mimi sifai ukashughulika tena. Nikajua ati basi hao wako tena mambo. But how long does it take for the policemen to conduct an investigation? Which criteria do they use to protect the members of the public? Why is it that the members of the inspectorate are so reluctant to solve an issue? So I decided to ask Mr. Hassan about these allegations, but he never responded. I also called him and hung my call. The level of insecurity around the university is a worrying trend, especially to the students residing outside the school who fear to be attacked when they walk home late. Sasa kutoka shule kitu saa 1, saa 2, saa 3 hivi ukienda nyumbani umehofia tu maisha yako juu hujui you can be attacked at any time. So when you are just walking from there, you just fear for your life. You're not frank with how you're walking. You don't feel safe. You feel like everything is not right. You're just waiting that for any time those people may attack you. So you just walk there while you are armed, that at any time you can be attacked, and so you just be prepared. Or when you are walking there, you don't even walk with your phones. Like for example, if you come to watch the ball here at the night, unaja simu nyumbani, unashanga sasa nikienda na simu yangu sintanyang'anywa. So heri unaacha simu yako huko ukikuja huko. So maybe unaweza pata kuna wenye walikuwa wanakupigia wanakuhitaji immediately, and maybe wanafuata kama simu yako iko off, so you may just miss some information that you are wanted for. When it reaches 7 p.m, I'm not comfortable walking out. I'm not comfortable because you cannot even walk out with your phone, because the next minute you're not sure if you will still be with your phone or will have been robbed or something.
The question that sticks into our minds for now is when the insecurity will end in these areas. What are the security guards doing in order to curb these cases of insecurity, especially to the students living outside the school? And what do students need to do in order to save themselves in these matters? Security starts with yourself. If you start doing what is right, you know, when you put your things good, and then when you work at home very early, I think it's good. And then I also want to advise the students, it's not that when you lack, there are other ways of finding your sources of finances. Sio lazima uende ukiiba, it's not right. So let them find legal ways of finding money. Yeah. And why is it that most of the people do not conform with the norms of the society? Actually, I think just the life is too hard for some of them to bear, and they just can't find the means of livelihood. So unapata mtu anasema eti maybe nikifanya hivi niibe, maybe nitapata simu nyingine niuzie mtu nipate vile naweza jikimu kimaisha. Ama unaweza pata just moral decadent tu, niseme hivyo. Unaweza pata the moral imerudi chini, sa watu wana attack, like you can just attack your friend anyhowly because you don't give respect anymore. Okay. Yeah. The residents within these areas are now calling on to the police to do their work and protect this marginalized community from attacks. So I also want to tell the police that let them should be guard. Let them guard people. Let them be there when they are needed, because they are the people we depend on when it comes to security. Yeah, let them be not off guard. When I'm walking out there and I see like a police officer, I feel safe because I know nothing can happen to me. So I think they should get more involved. They should help a lot of people. Those who have lost their staff, those who have maybe been injured during the robbery, they should help them. So, niliona kwamba tukiweka ripoti kwa maafisa wa polisi ni kama ni kitu ambacho tunafaa tukifanye tu kwa tunaiweka tu, yani tu otherwise tu juu hauna, otherwise ukishaibiwa lazima ufanye kuweka ripoti, unaona. Lakini kwa kufuatilia kuanza kuangazia swala lako, nadhani hakuna hiyo kufuatilia sana. Hakuna kufuatilia sana. Mimi nilipenda tu kujua vitu zangu ambazo zilienda. Juu hata kama ziliuzwa, huyo mtu ambaye nashuku anajua mali penye aliuza, na anajua hizo vitu mali ziko. So mimi nilijua tu huyu jamaa angestuliwa tu kidogo, angeonyesha mali hizo vitu ziko. We are living in a society where people are selfish, only thinking how to feed their stomachs without caring about other people's feelings. The society that killing is allowed. The society that allows people to break into someone's house and pick anything that makes them happy. And the society whose members do not want to toil but depends on other people's hard work, but the members of Inspectorate do not do anything. Hakuna mali ya kuishi, shamba mahindi yamefyekwa, hakuna kitu tunafanya. Wala ameanza vita huko. Tokea huko. For us, we have turned into a world of sucking people's blood, and only we can refer to this as a ruthless world. My name is Hagai Okumu.